Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Deromannexto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic klasą Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się zakończyć chyba już wątek na Manan, ten z staraniami się o sojusz. Widzę też, że niestety po wylogowaniu się moja specjalna zdolność permanentnego skradania się zniknęła. Bardzo niefajnie, że tego nie mamy dostępnego po przelogowaniu, a jeżeli mamy, no to gdzieś to jest pewnie skitrana. W sumie zobaczmy sobie z ciekawości abilities, czy to tutaj być może jest, ale trochę wątpię. W ogóle legacy, dobra, zobaczmy, nie wiem, general, maybe, nie. I raczej w Sentinelu tego też nie ma, bo to nie jest umiejętność klasowa. Słabo, że tego nie ma, że to z nami nie zostaje, no ale to już trudno. W każdym razie w dzisiejszym odcinku wrócimy sobie do tych questów głównych. Mamy kliknąć sobie tutaj launch. Digging Deeper. To jeszcze chyba nie jest najnowszy content, ten, który doszedł w patchu 7.2, związany z Mandalorianami. No nic, w każdym razie przenieśmy się tam, gdzie się to zaczyna. Nie mam tego pojęcia, gdzie to jest. Aha, dobra, to jest z powrotem na tej planecie, gdzie jest ta świątynia Nul. Planeta się chyba Elom nazywała. Jakoś tak. Tak więc dobra, zobaczmy. Kira, are you alright? Honestly, I'm not great. I see. Then it is fortunate I came along. I think so too. This feeling gets worse the closer we get to Elom. O, i to jest bardzo miła niespodzianka dla mnie. Mamy Kirę. Bardzo spoko. Whatever is happening to you, I don't like the sound of it. Hey, it's okay. You know I won't let anything take me from you. Ever again. What Kira is experiencing is unusual, but there's no cause for worry. Not yet, at least. Besides, we really shouldn't pass up a chance to figure out what's happening with us. When you came back from Elom, Scourge and I both got this weird feeling, like we just uncovered a memory. It's unclear, but familiar. Like a dream. I tried to help Kira and Scourge clarify the details of what they sensed, to bring their feelings into focus. But my guidance could only do so much. We all agreed that further exploration was necessary. Scourge traveled to a place I am unfamiliar with. There are ruins there that he suspects may have a connection to Darth Nul. I wish the big guy was here. I can't remember the last time I did something like this without him. It is for the best. Your paths will join again, though you must walk alone for now. My hope is that being in the presence of this fortress on Elom will make sense of the strange feelings you are having. And whatever these feelings are, if they have something to do with Darth Nul, then maybe they could help you figure out what Malgus was trying to do. Guess we're about to find out, one way or another. The Recovery Team Task Force Nova sent should have plenty to tell us. No dobra, to w takim razie lądujemy za chwilę na planecie i zobaczymy, co to za dziwne uczucie Kira doświadcza. I czy odkryjemy jakby jego pochodzenie i co ono oznacza. No zapewne jest to coś związanego z Imperatorem, bo oczywiście nie możemy się go pozbyć raz i na zawsze z galaktyki. No ale zobaczymy. Może nie mam kompletnie racji. Before we discuss anything else, it would be best if Kira and I familiarized ourselves with this place. We'll meet you at the camp after we look around for a bit. We won't wander off too far. Okej, no dobra, to dziewczyny poszły poeksplorować, a my mamy pogadać z teamem tutaj z Task Force Nova, który zajmuje się badaniem tych ruin. No dobrze, to chodźmy z nimi porozmawiać w takim rozrachunku. Tutaj mamy Talosa Derelika. O, dzień dobry panu. Talos. Hello again. I am beyond honored to see your interest in our progress. This has certainly been one of the most intriguing expeditions I've ever participated in, even after all my time in the Reclamation Service.
And working with a Jedi historian, I have learned many insights that are broadening my knowledge of Force-related antiquities. What did you find in the ruins? Oh, many remarkable things, but some not as unfamiliar as I expected. Believe it or not, this fortress may not have been as isolated as we first believed. Sifting through the wreckage, I've uncovered several artifacts that bear striking similarities to relics discovered on previous archaeological digs, on worlds far from this one. Once the relics here are thoroughly documented, I will conduct a full investigation into these connections. Perhaps you could provide a map that identifies other locations Malgus targeted. Oh, I shudder to think what other priceless sites he may have ransacked if you hadn't stopped him. This sounds promising. I look forward to hearing more. If you are so inclined, I would encourage you to examine some of the relics for yourself. You'll find them around the camp. Someone with your ability should have no trouble recognizing the mystifying sensations I've described. Do let me know if I can be of any further assistance. No dobra, to mamy w takim razie jakieś relikty znalezione tutaj zbadać, trochę może mocą. No dobra, zobaczmy. Jakaś nieznana energia. Spoko. Examine the relic. No sprawdźmy najpierw to. Musimy to pewnie w dobrej kolejności dotknąć. Znaczy użyć w interakcji wejść. O tak. Okej, czujemy jakiś buzzing w głowie. Nie wiem jak to przetłumaczyć dobrze. No dobra, i to tyle, jeśli o to chodzi. Więcej nic nie zrobimy. Nie możemy teraz go dotknąć. Także sprawdźmy ten obelisk. Okej, z ruin odzyskany. Lepiej może nie dotykajmy na razie. Tylko pomedytujmy chociażby. O właśnie. Jakieś nieznane symbole. Nic więcej póki co się nie dowiemy o tym. I tam jeszcze mamy jakąś taką wielką tablicę. Nie wiem jak to inaczej nazwać. Kamienną. No dobra, to chodźmy ją w takim razie zbadajmy. I zobaczmy co tutaj się dowiemy, czy czegokolwiek. Okej. Możemy go również zbadać. Znowu przemedytujemy. Okej, że to jakaś część maszyny, ale nieznany cel jej istnienia. No dobra, czyli znowu mamy pogadać z kimś tutaj z recovery teamu i tym razem będzie to mistrz Nos Dural, tak więc pogadajmy z nim. Hello again, my friend. I'm sure you're eager to hear what we've discovered since the last time you were on Elom. To be honest, it's not looking promising. How so? There wasn't a whole lot to find that wasn't completely demolished. The team here has carefully studied everything that survived Malgus's attack, but we haven't identified the purpose of the device inside the fortress ruins. Is there anything I can do to help figure this out? My hope is that you could provide some wisdom, give us a perspective we hadn't considered yet, especially since you and Tao saw so much of this area before Malgus attacked. This is... Kira, It all makes sense. This feeling I have, why it's so strong. This is from Darth Nul's machine, the one Malgus blew up? We think so, yeah. Nul. She was one of us. A child of the Emperor. not that I'm doubting you, of all people, but how can this be? I'm at a loss as well. Children of the Emperor? The ones possessed by the old Sith Emperor? Aren't they all gone? It's complicated. The children have been around for centuries, like the servants, the ones we stopped from killing Master Satil. But unlike the servants, we weren't eager recruits. The Sith took people and implanted them with a small piece of the old Emperor's power. The things he could make us do. And we didn't even know what was going on when he did it. Well, most of us didn't. But the Emperor is gone. If he had any control left over the remaining children, that connection has been severed. So why is Malgus so interested in one of the old Emperor's puppets? One who hasn't been around for centuries? There may be someone who could tell us. Sahar Katin. Who is that? She was the Padawan of Master Denom Or, the leader of the expedition team that Malgus attacked.
Sahar and Master Or lived on our colony on Osis. They were good friends. We've scoured every corner of these ruins. Everyone Master Or brought to Elom has been accounted for, except Sahar. No i właśnie, mamy kontynuację tego wątku, tej Sahar, którą mieliśmy w trailerze, przypominam, do Legacy of the Sith. To właśnie ta padawanka. If she's not here, we should find out where she is. She needs protection. I hope Sahar's okay, wherever she is. Hey, don't worry. We'll find her. Our next priority will be identifying anything that could lead us to Sahar. In the meantime, you should go straight to the source for more information. Speak to Malgus. You think he'll say anything? From what I understand, Malgus has unwavering confidence in his plans, despite his capture. And if he thinks destiny is on his side, who knows what he'll say. Let us hope he offers something useful. I fear that our work has only just begun. No dobra, to wracamy w takim razie. Wow, okej. Jakieś ciała mamy póki co. I to zapewne ta Sahar, prawda? Dokładnie. Rakan, it's me. It's Sahar. Wait. Rakan. Please. Stop. What is wrong with you? I risked everything to be here and you won't even listen to me. If I hadn't saved you, who knows what these slavers would have... What in blazes you talking about? I'm not a slave. But I thought... You left. You don't know anything. This should have been my fight. My chance at greatness. But you stole it from me. Again. I'm sorry. I'm so sorry, Rakan. For everything. I shouldn't have spoken to you like that, and I'm sorry for leaving you behind. I regret it. All the time. I would give anything to go back and do things differently. I know I can never completely make it up to you, but please, can I at least try? You're all I have left. Whatever you need, I can help you. I don't need you. But I do know someone who can use you. Follow me. Keep up and keep quiet, or you're finished. No dobra, to ona tego swojego brata uwolniła z jakiejś niewoli, chyba, chociaż on twierdził, że nie był niewolnikiem, i zaprowadzi ją do kogoś. Pytanie, do kogo? No dobra, trochę się ten plot zawiązuje. Ja jestem ciekaw, dlaczego to jakby... No bo mieliśmy te napisy końcowe, czyli to trochę sugerowało, że ten dodatek Legacy of the Sith się skończył, ale no tak naprawdę to jest dalej dodatek Legacy of the Sith. Jakby te same postacie, to wszystko po prostu. O Jezus Maria, ile tu jest graczy. Gra, podejrzewam, nie będzie z tego zadowolona. Dobra, mamy się udać, no tak, rzeczywiście, bo więzienie Malgusa jest na stacji, a nie na... Boże, jak się nazywała nasza planeta? Teraz mi to z głowy wyleciało. Na pewno nie był to Osus, dlatego że Osus mieliśmy gdzie indziej. Czy ja tutaj to zobaczę? Odesen. O, też mi się właśnie wydawało, że na O, ale nie byłem pewien dokładnej nazwy. By the way, bo nie mam żadnego towarzysza, weźmy sobie Kirę. Jeżeli ją znajdę, a nigdy nie pamiętam, gdzie ona tutaj jest. Może jest na samej górze? Nie, na samej górze jej nie ma. Dobra, weźmy sobie Prison Level.
I zobaczmy zaraz jeszcze dokładnie na tej liście, gdzie ja ją znajdę. Lara Kira, proszę bardzo. O, tutaj w Onslaught to się... ona teraz jest skategoryzowana. Dobra, wejdźmy tutaj i zobaczmy. There you are. We tried warming him up, but it went about as well as you'd expect. He wasn't particularly forthcoming. Perhaps you'll have better luck. No dobra, to rozmowa z Malgusem. Mamy w razie czego Lanę i Ferona do pomocy. Let's talk about Elom. What were you doing in Darth Nul's fortress? Are you really not going to say anything? Give us some privacy. Are you certain? I think this is the best way to get him to say something. We'll leave you to it. Don't let your guard down. All I want is to understand your intentions, what you were doing, and why. Why are you so interested in a child of the Emperor? You are hopeless. What did you say? You're a fool, a witless, miserable wretch. And your desperate flailing against the inevitable is pathetic. You failed to see what was right before your eyes. Darth Nul was no child of the Emperor. She was the first, the mother of them all. Darth Nul created the children of the Emperor. She hunted the quarry. She broke them, indoctrinated them. His power, his will, but her methods, her inventions, until the Emperor no longer found her useful. No proszę, to jednak Malgus coś powiedział i się okazuje, że to ona była matką tych dzieci Imperatora, Darth Nul. Everything Nul had on Elom was destroyed. No one can use those machines anymore. Do you think a Sith like Darth Nul had no other designs? Do you think the secrets buried in that fortress will stay hidden forever? This is beyond your control. Everything my plan required to succeed has happened. My vision will come to pass. Nothing you do will stop this. That's what you believed the last time you tried this. What happened then? You failed, Malgus. Whatever it is you started, I'm ending it. No, czyli nadal za bardzo nie znamy celu. Wiemy jedynie, no, że to właśnie ta maszyna, którą też widzieliśmy w trailerze i którą zniszczyli, właściwie Malgus zniszczył w sumie, a Sahar ma chyba do niej jakieś plany w tym holokronie. No to jest coś związanego z tymi dziećmi Imperatora i z Darth Nul, ale co więcej, no nie zobaczymy. Użyjmy sobie od razu tego. Mamy wrócić do naszej bazy wypadowej na Odessan. Tak więc chodźmy.
Zobaczymy, czy nas od razu wrzuci w questa. Mam nadzieję, że nie, ale zobaczymy. Chociaż teraz to i tak to nie ma dużego znaczenia. Byleby to nie był flashpoint, bo wtedy byłoby trochę gorzej. Ale nie, dobra, po prostu przenieśliśmy się tutaj bezpośrednio na Odescen. Spoko. Dobrze, to w takim razie chodźmy tutaj do tych miejsc, gdzie się story rzeczy odbywają. Tutaj zaczynaliśmy te wszystkie flashpointy, także tego się trochę obawiam. Czemu mi znowu kuźwa mać... Aha, dobra, dlatego, bo po prostu Kira nie jest już dostępną towarzyszką, bo zapewne z nią będzie związany quest. Także musimy iść pewnie z nią porozmawiać właśnie. Też w ogóle Scourge miał gdzieś sam pojechać, polecieć. Także być może dowiemy się, czy on coś odnalazł nowego. Darth Nul created the children of the Emperor? That's way worse. Malgus must have wanted to create something similar. An army of unwitting slaves. He rebelled against the Empire with willing soldiers, and he failed. This time, he wanted to completely control his followers. Maybe. It's not like he'd be the first Sith to try something like that. Did Malgus say anything else? He said that capturing him stopped nothing. That Nul's secrets wouldn't stay hidden forever. Sounds like he was bluffing. Scourge and I spent years hunting down the last of the old Emperor's followers, and even we didn't find anything about Nul. And since we became aware of her existence, no one in the Force Enclave has found anything. Non-existent records, a ruined fortress. The Emperor obviously got rid of Nul and destroyed all of the evidence for good measure. Not everything, apparently. What do you mean? While you were having a chat with Malgus, Master Nosteral sent these audio files over. They're from a datapad his team found after you left Elom. Expedition report. Day 4. Jedi Master, Darth Nul, Elom recovery team leader. The more we examine the powerful device at the center of these ruins, the more concerned I become. There is a dark energy that radiates from it. One that I recognize all too well. I fear how being so close to it affects Sahar. But I must put my uneasiness aside for now. My focus must be finding and destroying the holocron Nul left here. All of her designs, her plans, could be within. I will not stop until I erase every last dark stain left by the children of the Emperor. I must rectify all that we have done. That's not what I was expecting to hear. Today is just full of terrible surprises. Master Orr mentioned a holocron. I didn't see one at the recovery team's camp. Neither did I. Didn't see anything about a holocron on the artifact list the recovery team sent over. So we've got a missing Padawan and a missing holocron. Could be unrelated, but I stopped believing in coincidences a long time ago. We should focus on locating the holocron before someone else decides to use it. And there's no guarantee that it's in the possession of Master Orr's Padawan. I don't like that she's out there alone. Finding her should be our highest priority. I like this plan. Any major decisions can be made once we actually locate Sahar Kadeen or the holocron. Fair enough. This has all been a lot. I think I'll go meditate for a while. While we're on the subject of locating Darth Nul's relics, I believe Arkan has an update on the investigation you tasked him with. The search has been difficult. This world is even more unusual than Sanoray could have prepared me for. But I found something. There are ruins here abandoned long ago. What is left of the walls are covered in strange markings that I do not recognize. I tried to go further inside, but an overwhelming force energy keeps me from entering. Whoever left this place did not want it disturbed. Without a closer look, it will be impossible to learn anything about what Darth Nul left here. I'm sorry. I feel as though I failed you. Ja szczerze nawet nie pamiętam, gdzie dokładnie myśmy go wysłali. Pamiętam, że jakiś taki wybór był, ale o co dokładnie chodziło? Kurde, nie pamiętam, bo to strasznie w czasie jest rozciągnięte. Chociaż ja i tak to miałem stosunkowo, podejrzewam, niedawno, bo jeżeli ludzie musieli czekać, wiecie, tam pół roku czy rok na update, to w ogóle to zanikło. Ale dobra, no tam nie będziemy oczywiście na niego jacyś źli za to.
We know more now than we did before you left. That's something. If Argon requires assistance, I am ready to offer it. I will go to these ruins and search them myself. I would appreciate any support that can be spared, but the final decision is yours. If you need help, then it's yours. Sonore will join you soon. Thank you. I will prepare for her arrival, and we'll return to Odessa as soon as we know more. I will not fail you again. That was everything on the agenda. I appreciate all of your hard work, but there's still so much left to do. Let's get back to it. No dobra, czyli trochę planowania. Wysłaliśmy też Sanerę, żeby pomogła dla Arkana. Wiecie, w kupie siła, w teamie siła, także to jest raczej dobry wybór. Mamy aktualnie iść oczyścić swój umysł. To jest cały czas to samo zadanie, tak więc chodźmy w takim razie gdzieś do wejścia do tej bazy. Aha, to jest tutaj? Dobra. I gdzieś idziemy jeszcze w inny segment Odessę. No dobra. To chodźmy w takim rozrachunku. Czy mi się wydaje, czy to jest ta Sahar? Nie, to nie jest ta Sahar. Czyli chyba nie będzie, póki co przynajmniej kompanką, być może gdzieś tam później. Bo nawet nie wiem, czy mamy jakby dokończenie jej historii teraz dostępne w tej wersji gry, to be honest. Zobaczymy. W każdym razie mamy nasz War Room, w którym, co ciekawe, Arkan siedzi, nie powinno go chyba tutaj być. A to jest Story Arena, czyli małe niedopatrzenie, mam wrażenie, ze strony twórców. No trudno. Okej, dobra, tu jeszcze te dialogi też, one się chyba za każdym razem tutaj odpalają, jak my przechodzimy, także no. W każdym razie mamy Larę, mamy Quaizena, dużo ludzi mamy. A, wait, dobrze idę? Źle idę. Dobra, mamy wejść tutaj na górę. Po tych schodach. Dawno mnie tu nie było, także dlatego się, a może i się nie zajebałem w akcji. Chyba jednak wcześniej byłem dobrze. Jezus Maria, wait, bo nie ogarniam obejścia. Mimo że już tu byłem parę razy, no to wygląda jakby to było... A, okej. Tylko na hover te drzwi miały zmianę koloru, także no. Mamy wyjść tutaj. No dobra, to zobaczmy w takim razie. Chate, you answered. Okej, mamy Wizle. Shay, you wouldn't be calling unless it was something big. Right you are. Been a long hunt, but I found the vermin's nest. It's on an old dirtball of a planet called Runic. Looks like the traitor got a lot more spineless parasites to rally around her than I planned for. I know my limits. I can't take her down alone. Too many fools standing between her and me. But if you help me cut through the trash, I'll make her face me. We can end this once and for all. It's time for Hedda Cole to pay. No dobra, czyli te dwa wątki się nam merdżują w jeden. Okazuje się, że Sahar dołączy do tej rebelii Mandalorian. I to jest najnowszy storyline, najnowsze questy, jakie tutaj są. Showdown on Rukun, czy jak ta planeta się nazywała, to miało Shay wspomniała. No i na nią się zapewne udamy w kolejnym odcinku, także moi drodzy, zbliżamy się bardzo, bardzo mocno do końca tej serii, do takiego już mówiłem to, nie wiem, ze 3 razy, czy coś, ale już takiego naprawdę definitywnego końca tej serii, bo jakikolwiek nowy content będzie już jakby, wiecie, dodawany w tej wersji zremasterowanej. Tak czy siak, no nie wiem, podejrzewam, że jeszcze 2, może 3 odcinki, nie wiem jakby jak długi
Jest ten cały wątek walki z Mandalorianami, no ale niedługo się o tym przekonamy. Tak czy siak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.